हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आज की क्लास में हम सिटीजनशिप कवर करेंगे। इस सीरीज में मैं इंडियन पॉलिटी की जो बुक आती है आपकी एनसीईआरटी की, इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास की जो अरिहंत की बुक आती है उसे कवर करा रहा हूँ। तो ये हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर आ चुके हैं, नहीं देखे तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास किस लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? जो बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का, आरआरबी का, रेलवे का, एनटीपीसी का, जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है जहाँ पे पॉलिटी पूछी जाती है, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, ये पूरी क्लास भी और पूरी सीरीज़ भी। इसके अलावा घटना चक्र की मैंने बुक कवर करा दी है, हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी, उसे भी आप देख लें। तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे, तो सारा कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। और देखिए भाई, कॉपीराइट जो है अरिहंत वालों का है, यहाँ पे केवल स्टडी पर्पज़ के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए सिर्फ यूज़ किया गया है इसका। आपको बुक परचेज़ करनी है मार्केट से कर सकते हैं, बाकी जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इसके बाद एनसीईआरटीज़ की बुक कवर कराऊंगा, और आपके जो सीजी एसएससी का सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा उसके पीवाईक्यू करा दूंगा। और आरआरबी एंड जो ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पीवाईक्यू करा दूंगा मैं, जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं रिसोर्सेज। देखिए ये हैं क्लास 7th ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 11 सिटीजनशिप, और ये रिसोर्सेज हैं जहाँ से लिए गए हैं सिटीजनशिप के पार्ट्स इस बुक में। तो देखते हैं, तो इसे कर लेते हैं थोड़ा जूम। ठीक है भाई, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। तो मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप का क्या मतलब है? सबसे पहले हम इसका मतलब देखेंगे कि सिटीजनशिप क्या होती है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कौन डिफाइन करता है, रेगुलेट कौन करता है सिटीजनशिप को। तो सिटीजनशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टर्म इन आर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा और कॉमनली यूज होती है सिटीजनशिप। इट इज़ यूज्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट्स, इन लॉ, इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन पार्टी मैनिफेस्टोज एंड इन स्पीचेस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। के बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय इंग्लिश सोशोलॉजिस्ट टी.एच. मार्शल इन हिज वर्क सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास रिटन इन 1949। The philosophical root of this definition can be traced to the Greek and Roman conceptions of man as a political being and citizenship as a capacity to govern and to be governed. मीनिंग क्या है सिटीजन्स का? तो सिटीजन का मीनिंग क्या है? अ सिटीजन इज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट और नेशनल ऑफ स्टेट और कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट है अ सिटीजन इज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी, originally a city or town but now usually a country, and carries with it rights to political participation such membership is called citizenship. नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद अ सिटीजन इज नॉट एनीवन हु लिव्स इन अ नेशन स्टेट among those who live in a nation state, these are citizens and aliens. A citizen is not just an inhabitant. नेक्स्ट पॉइंट है ऑल गवर्नमेंट्स डिमांड certain duties from the citizens, but in return, the state must also admit some demands of the citizens on itself. These are called rights. Next point, a citizen must have political rights. A person who is ruled by laws but who has no political rights is not a citizen. आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। तो यहाँ पे है कंपोनेंट ऑफ सिटीजनशिप। तो कंपोनेंट ऑफ सिटीजनशिप में क्या है? सिटीजनशिप रेफर्स टू द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर नेशन स्टेट। सिटीजनशिप हैज़ 3 components: civil, political and social. Civil citizenship for individual freedoms and are institutionalized in law court. Political citizenship guarantees the right to participate in the exercise of political power in the community.
either by voting or by holding political office. Social citizenship is the right to participate in an appropriate standard of living. This right is embodied in the welfare and educational system of modern societies. Provision of citizenships. तो provisions of citizenship क्या है? As per our constitution, the following four categories of persons become the citizen of India at its common commencement. Person domiciled in India, Article 5, a person who had his domicile in India along with fulfilled any one of the three conditions. If he was born in India, if either of his parents was born in India, if he has been ordinarily resident in India for not less than 5 years immediately before the commencement of the constitution. Person migrated from Pakistan. Article 6, a person who migrated to India from Pakistan if he or either of his parents or his grandparents was born in undivided India along with fulfilled any one of the two conditions. First, if he migrated to India before 19th July 1948, he had been ordinarily resident in India since the date of its migration. तो कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है. तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है. तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड है if he migrated to India on after 19th July 1948, he had been registered as a citizen of India, but a person could be so registered only if he had been resident of India for 6 months preceding the date of his application for registration. Person migrated to Pakistan but later returned to India. Article 7, a person who migrated to Pakistan from India after 1st March 1947 but later returned to India for settlement could become an Indian citizen. For this, he had to be resident of India for 6 months preceding the date of his application for registration. Person of Indian origin residing outside India. Article 8. This provision covers the overseas Indians who may want to acquire Indian citizenship. An Indian person residing outside India shall become an Indian citizen by registering as citizen by the diplomatic or consular representative of India in the country of his residence. Constitutional provision for citizenship. The different constitutional provisions for citizenship are as follows. Article 5, it provided for citizenship on the commencement of the constitution. All those domiciled and born in India were given citizenship, even those who were domiciled but not born in India, but either of whose parents was born in India were considered citizens. Article 6, it provides citizenship to certain persons who have migrated to India from Pakistan or anyone who migrated to India before 19th July 1949. Such person also would automatically become an Indian citizen if either of his parents or grandparents was born in India. Article 7, if it provides rights of citizenship to certain migrants of Pakistan, those who had migrated to Pakistan after 1st March 1947 but subsequently returned on settlement permits were included under this article. Article 8, it provides right of citizenship to certain persons of Indian origin residing outside India. Any person of Indian origin residing outside India who or either of whose parents or grandparents was born in India could register himself or herself as an Indian citizen with Indian diplomatic mission. Article 9 जो कहता है वो क्या कहता है? It states that person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens, no person shall be citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8.
if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है भाई। तो यहाँ पे है, तो कंप्लीट हम आर्टिकल्स देख लेते हैं फिर आगे देखेंगे क्या है। आर्टिकल 10 इट डील्स विद continuance of the rights of citizenship. According to it, every person who is citizen of India under any of the foregoing provisions shall, subject to provisions of any law that may be made by Parliament. Article 11 it deals with Parliament to regulate the rights of citizenship by law. It states that nothing in the foregoing provisions shall derogate the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship. तो ये आर्टिकल्स हैं, आपको याद रखने हैं आर्टिकल्स, कई बार डायरेक्टली सीधे एग्जाम में वन लाइनर में पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट क्या है भाई, तो नेक्स्ट है एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। According to the Citizenship Act 1955, there are four ways in which Indian citizenship can be acquired, that is birth, descent, registration and naturalization. By birth, every person born in India on or after 26 January 1950 but before 1st July 1987, it is an Indian citizen irrespective of the nationality of his or parents. तो एक बार देख लेते हैं बर्थ से कैसे होगा। एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 but before 1st July 1987 is an Indian citizen irrespective of the nationality of his or parents. Every person, next point है, every person born in India between 1st July 1987 and 2nd December 2004 is a citizen of India given either of his her parents is a citizen of the country at the time of his her birth. Next point है, every person born in India on or after 3rd December 2004 is a citizen of country given both his her parents are Indians or at least one parent is a citizen and the other is not an illegal migrant at the time of birth. नेक्स्ट कैसे जो है सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, तो बाय रजिस्ट्रेशन. Citizenship can also be acquired by registration. Some of the mandatory rules are given. First जो rule है, a person of Indian origin who has been a resident of India for 7 years before applying for registration. Next point है, a person of Indian origin who is a resident of any country outside undivided India. Next point है, a person who is married to an Indian citizen and is ordinarily resident for 7 years before applying for registration. Minor children of person who are citizen of India. Next कैसे acquire कर सकते हैं, by descent. A person born outside India on or after 26 January 1950 is a citizen of India by descent if his her father was a citizen of India by birth. A person born outside India on or after 10 December 1992 but before 3rd December 2004 if either of his her parents was a citizen of India by birth. Next point क्या है, if a person born outside India on or after 3rd December 2004 has to acquire citizenship, his or parents have to declare that the minor does not hold a passport of another country and his or birth is registered at an Indian consulate within 1 year of birth. नेक्स्ट क्या है भाई, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बाय नेचुरलाइजेशन. अ पर्सन, एक मिनट, अ पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ he is ordinarily resident of India for 12 years throughout 12 months preceding the date of application and 11 years in the aggregate and fulfills all qualification in the third schedule of the Citizenship Act. Next है citizenship by incorporation of territories.
If any territory become a part of India, the central government may by order notified in the official gazette specify the person who shall be citizen of India. This is specified by regions of their connection with that territory, and those persons shall be citizens of India as from the date to be specified in the order. नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो टर्मिनेशन कैसे हो सकती है सिटीजनशिप की? तो सिटीजनशिप इज टर्मिनेटेड आइदर बाय रिनंसिएशन और एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। टर्मिनेशन इज कवर्ड इन सेक्शन 9 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। Section 9, Clause 1 of the Act provides that any citizen of India who by naturalization or registration and capacity become citizen or national of other country shall cease to be a citizen of India. Renunciation of citizenship. So renunciation is covered in Section 8 of the Citizenship Act 1955. If any citizen of India of full age want to renounce his Indian citizenship, the declaration shall be registered by the prescribed authority. After such registration, person shall cease to be a citizen of India if any such declaration is made during any war in which India may be engaged. Registration thereof shall be withheld until the central government would otherwise directs. When a person ceases to be a citizen of India, every minor child of that person shall thereupon cease to be a citizen of India. Any such child may within 1 year after attaining full age can make a declaration that he wishes to resume Indian citizenship and shall thereupon again become a citizen of India. For the purpose of this section, any woman who is or had been married shall be deemed to be of full age. ओवरसीज इंडियंस की बात करें तो ओवरसीज इंडियंस आर पीपल ऑफ इंडियन बर्थ और एंसेस्ट्री हु लिव आउटसाइड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. NRI, PIO और OCI आर ओवरसी इंडियंस. नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई. तो यहाँ पे है NRIs. तो NRIs जो है नॉन रेजिडेंट रेफर्स ओनली टू द टैक्स स्टेटस ऑफ आ सिटीजन who as per section 8 of the income tax act 1961 has not resided in India for a specified period for the purpose of the income tax act. For the purpose of the income tax act, residence in India requires a stay in India of at least 182 days in a financial year or 365 days spread out over 4 consecutive years and at least 60 days in that year. According to the Act, any Indian citizen who does not meet the criteria as a resident of India is a non-resident of India and is treated as NRI for paying income tax. According to the Ministry of External Affairs report, there are 32 million NRIs and PIOs residing outside India, and overseas Indians comprises the world's largest overseas diaspora. Person of Indian origin. A person of Indian origin means a foreign citizens except a national of Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, China, Iran, Bhutan, Sri Lanka and or Nepal, who at any time held an Indian passport but not currently, or either of their parents, grandparents, great grandparents were born and permanently resident in India as defined in Government of India Act 1935 and other territories that become part of India thereafter, provided neither was at any time a citizen of any of the aforesaid country as referred above, or is a spouse of citizen of India or a PIO. Overseas citizen of India, OCIs. The following individuals qualify for registration as an OCI: a person who at any time held an Indian passport. Next point, a person whose either parents or grandparents or great grandparents was born in
and was a permanent resident of India, but they neither was at any time a citizen of Pakistan or Bangladesh or any other country that may be specified by the government from time to time. A person who was a citizen of India or was eligible to become a citizen or at any time after 26 January 1950. Any person who or whose parents or grandparents were born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted. Any person who was originally residing in any country outside India was eligible to become a citizen of India on 26 January 1950. Next point, a minor child whose both parents are citizens of India or one of the parents is a citizen of India, or a person of foreign origin who is a spouse of citizen of India, OCI card holder, and whose marriage has been registered and subsisted for a minimum period of 2 years. तो यहाँ पे हमारा जो है 5th जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। तो फंडामेंटल राइट्स करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे वो छोटे छोटे रहेंगे, हम एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, फटाफट आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा भाई। ठीक है, तो जल्दी ही मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। बाकी आप सभी क्लासेस को एक बार देख लें, जो भी है इस बुक में वो सारा हम कवर करेंगे। और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, आप जो है स्टेट PCS का, रेलवे का, SSC का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे पॉलिटी के। ठीक है, तो मैं इसलिए ही थोड़ा चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ और जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाएं और आप अच्छे से उन्हें पढ़ सकें। ठीक है, अब बहुत जल्दी कराऊंगा तो फिर कंप्लीट तो हो जाएगा जल्दी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, आप अपने हिसाब से पढ़ नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, तो हम छोटे छोटे लेक्चर्स रखेंगे, आप 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हैं क्लासेस को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है, PYQ भी कराऊंगा मैं, तो सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी जितनी भी चीज़ें हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी PDF वगैरह है सारी मिल जाएंगी आपको वहीं पे। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।